கேக்குதா மேம்? கேக்குதா மேம்? ஓகே. ஹலோ. உங்க சைடுல ஏதோ எக்கோ மாதிரி இருக்கு. நீங்க மியூட் ஆயிட்டீங்க. ஸ்ரீஜா, யூ ஆர் ஆன் மியூட். இப்போ கேக்குதுங்களா? எக்கோ அடிக்குதுங்களா? ஹலோ. நோ இட்ஸ் குட். கரெக்ட்டா இருக்கு. ஓகே. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேம். நம்ம ஆக்சுவலா இந்த செஷன் வந்து பார்த்தோம்னா 3rd செஷன். நம்ம சிவில் ஜட்ஜ் ஆஸ்பிரன்ட்ஸ்க்காக அவங்க சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றதுல கான்ஸ்டியூஷன் கிளாஸ் வந்து இன்னைக்கு நம்மளுக்கு விவேகா மேம் கண்டினியூ பண்ணி 3rd செஷன் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க. குட் மார்னிங் மேம். ஹாப்பி திரும்பியும் நம்ம ஒரு 3வது கிளாஸ் ஆக்சுவலா ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நம்ம வந்து திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்றது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சொல்லணும். இது ஒரு நம்மளோட ஹார்ட்லி விஷஸ் தான். என்னன்னா பாப்பா மோகன் சார் நம்மளுக்கு வந்து ரெகுலரா கிளாஸஸ் வந்து கிரிமினல் சைட்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருந்தாரு. அவரு வந்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து கோகுல்ராஜ் அப்படின்ற ஒரு வழக்கை வந்து வின் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து அதுல காமிச்சிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு நம்மளோட சார்பா ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் அப்படின்றது, விஷ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது முக்கியமானதா இன்னைக்கு வந்து சொல்றோம். ஓகே மேம். ஆக்சுவலா லாஸ்ட் செஷன் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம செஷனுக்குள்ள போறோம். லாஸ்ட் செஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஆர்டிகல் 15ல இருந்து 51A வரைக்கும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்த ஆர்டிகல்ஸ் வந்து மேம் வந்து இன்னைக்கு செஷன் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆயிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போவோம் மேம். ஜாயின் ஆயிக்கிறவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே. Thank you so much, Shrija, and thank you the team AFLS for organizing this amazing lectures. And today, Shrija Sonamari, in our last session, we dealt with Article 15 to 51A. Today, we are going to start off from 52. And I got a feedback that the students are expecting the sessions to be a bit slower. நான் வந்து ஒரு 4 செஷன்ஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணணும், ஏன்னா டைம் அவைலபிள் இஸ் வெரி ஷார்ட் நினைச்சிட்டு ரொம்ப வேகமா எடுத்தேன். அது எனக்கே தெரிஞ்சது. பட் ஓகே, தட்ஸ் it doesn't serve any purpose இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து I will try to take it slow. Let's see if we require more sessions, we can have more sessions in future. Okay. And as usual, thank you so much all of you who have joined at this time in the morning on a Sunday. It shows your commitment and sincerity towards preparation, and I'm so proud of all of you. Yeah, so I'm going to start off with the class. Innikku session eppadi irukum appadina, I will be explaining the provisions. Alongside explaining the provisions, I will ask certain questions. So in the questions enna neenga direct paathu refer panniye answer pannalam. You can type it in the chat box. So when you answer this question, you will get more clarity regarding the just a second. Yeah, more clarity regarding the aspects, the provisions. And இது வந்து உங்களுக்கு multiple choice questionsல objective type questionsல வந்து வரும்போது கூட you will be in a position to quickly answer all of those questions. And descriptive type-க்கு உங்களோட answers ரொம்ப precise succinct எழுதுறதுக்கு these questions will be helpful. So keep your bare act in your hand and your notebook ready. So today, like I said, நம்ம article 52 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். And the target is to finish till 244. ஆனா அவ்வளோ வேகமா 244 வரைக்கும் ரொம்ப வேகமா போறது வந்து ஐடியா கிடையாது. So let's see how much we are able to complete today. And இப்போ இந்த ஆர்டிகல்ஸ்ல இன்னைக்கு கிளாஸ்ல I'm not going to explain each and every article complete explain பண்றது ஐடியா கிடையாது. I'm going to handle those very important articles for the purpose of the exam. And like I said, ஒவ்வொரு எக்ஸாம்க்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி வேற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்க யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்னா அதுக்கு நீங்க பாலிட்டி எப்படி படிக்கிறீங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும் கம்பேர்ட் டு சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம். ஸோ சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்க்கு எது தேவையோ
எதெல்லாம் important provisions so adula I'm going to concentrate today. Okay, so are you all there with me today? Are you all able to follow? Just respond in the chat box so that I will get confidence that all of you are active and energetic for today's class. Yes, thank you. I'm just waiting for your responses. Super, fantastic. All right then. So let us go ahead with the classes. Some more responses? Yeah. Super, fantastic. So thank you so much. Thank you so much, everybody. And yeah, I'm going to start off today's class. Good morning, everybody. Yes, so today we are going to start with இப்போ நம்ம வந்து இதுவரைக்கும் என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம்னா யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி, சிட்டிசன்ஷிப், ஃபர்ஸ்ட் வந்து எது அந்த நம்ம கண்ட்ரி எந்த நிலப்பரப்பை உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திருக்கோம், சிட்டிசன்ஷிப் பார்த்திருக்கோம், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்த்திருக்கோம், டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பார்த்திருக்கோம், ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பார்த்திருக்கோம். இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்னெல்லாம் டீல் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. மக்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் கொடுத்தாச்சு, அரசாங்கத்துக்கு வந்து என்னென்ன டைரக்டிவ்ஸ்னு சொல்லியாச்சு, மக்களுக்கு சிட்டிசன்ஸுக்கு என்னென்ன டியூட்டிஸ் இருக்கு, கடமைகள் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. அடுத்தது டுடே we are going to set up the government. So set up the government அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 3 wings of the government. What are the 3 wings of the government? And can you tell me in the chat box? Legislature, executive and judiciary. Fantastic. So legislature அப்படிங்கிறது சட்டம் இயற்றுவதற்காக ஒரு இப்ப மானர்கி, அரசாட்சின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஒரு அரசர் தான் இந்த எல்லா வேலைகளையுமே செய்வாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா நம்ம டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்ல நம்ம 3 விங்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். ஒவ்வொரு விங்குக்கும் ஒவ்வொரு வேலை கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? கான்ஸ்டிடியூஷன், அரசியலமைப்பு சட்டத்துல ஈச் விங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டியூட்டி. ஸோ லெஜிஸ்லேச்சருடைய கடமை என்னன்னா சட்டம் இயற்றுவது, எக்ஸிகியூட்டிவோட கடமை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது, ஜுடிஷியரியோட கடமை சட்டத்தை நிலைநிறுத்துவது. ஓகேயா? சோ இதெல்லாம் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி செட்டப் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ ஐ தாட் வை நாட் an எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஓகேயா? சோ வாட் எக்ஸாம்பிள் we can have is, we can just imagine a country. ஓகே, நம்ம அந்த கண்ட்ரிக்கு நேம் கொடுக்க வேண்டாம், பட் ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னு நம்ம வச்சுப்போம். அந்த கண்ட்ரிக்கு ஒரு லேண்ட் இருக்கு, லேண்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கு, அதுல சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ அந்த கண்ட்ரிக்கு கவர்மெண்ட் செட்டப் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த கவர்மெண்ட் செட்டப் பண்றதுக்கு எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த கண்ட்ரில ஒரு பார்லிமெண்ட் இருக்கு. இந்த பார்லிமெண்ட்ல ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் and council of states. House of people அப்படின்னா லோக்சபா, council of statesனா ராஜ்யசபா. சோ இந்த லோக்சபால 100 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு நம்ம வச்சுக்கணும். எம்பிஸ் வந்து 100 பேர் இருக்காங்க இன் லோக்சபா. அண்ட் ராஜ்யசபால 50 எம்பிஸ் இருக்காங்க நம்ம வச்சுக்கணும். ஒரு அசியூம் பண்றதுக்காக we can assume that there is a country and there is a legislature. In this legislature, the parliament, there are 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and Lok Sabha has 100 MPs, Rajya Sabha has 50 MPs. In the example of which we will understand, இப்போ பிரசிடென்ட்க்கு ஒரு எலெக்ஷன் வச்சாலும் சரி, இல்ல பிரசிடென்ட்டை ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு இம்பீச்மெண்ட் மோஷன் கொண்டு வந்தாலும் சரி, இல்ல ஃபார் எவ்ரி பர்பஸ் யூ நீட் vote இந்த பார்லிமெண்ட்ல ஓட் பண்ணி அதுல எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கிறத பொறுத்து எத்தனை ஓட்ஸ் தேவை அப்படிங்கறதெல்லாம் டிசைட் பண்ண வேண்டியது. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, வீடியோ அண்ட் ஆடியோ மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. எஸ். ஸோ அதை எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறத இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, moving on to the provisions. I'm going to go through every provision. இதுல இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாம் நான் சொல்லுவேன், நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க, உங்க நோட் புக்ல எழுதிக்கோங்க. And whenever I ask questions, please respond. Okay, so yes, starting with Article 52 of the Constitution. Article 52 என்ன சொல்றாங்க? President of India அப்படின்னு சொல்றாங்க. There shall be a President of India. அவ்வளவுதான் அந்த ஆர்டிகிள். There shall அப்படின்னா கம்பல்சரி இல்லையா? So there shall be a President of India. இந்தியாவுக்கு ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க. ஆர்டிகிளே முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம்
53 என்ன சொல்றாங்கன்னா எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த யூனியன். எக்ஸிகியூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த யூனியன் பிரசிடென்ட் தான் மத்திய அரசாங்கத்துடைய எக்ஸிகியூட்டிவ்க்கு ஹெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ பிரசிடென்ட் மூலமா தான் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஆர்டிகல் 53, which is executive power of the union. அதுக்கப்புறம் president is the head of all the defense forces அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ all the defense forcesக்கு president தான் head. அவ்வளவுதான் ஆர்டிகல் 53. அவ்வளவுதான். ஆர்டிகல் 54 எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட். சோ இந்த பிரசிடென்ட்டை நம்ம எப்படி எலெக்ட் பண்ண போறோம், அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் கொடுத்திருக்காங்க, which is electoral college. electoral college அப்படிங்கிற ஒரு செட்டப்பை கிரியேட் பண்ணி அந்த செட்டப் மூலமா we have to elect the president. electoral collegeல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா elected members of both the houses of people and elected legislative assemblies. So இந்த electoral college வந்து எதெல்லாம் உள்ளடக்கியது அப்படின்னா ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபால இருக்கக்கூடிய elected members. ஏன் இங்க elected members ஒரு term யூஸ் பண்றாங்கன்னு யாராவது சொல்றீங்களா? In the chat box, can you say why we use the term elected members of House of People and Council of States? Do you know the reason? இல்ல இப்போ அப்படி கிடையாது. நான் என்ன கேட்க வரேன்னா லோக்சபா ராஜ்யசபால எலெக்ட் பண்ணப்படாத மெம்பர்ஸும் இருப்பாங்களா? That's the question. Correct. Nominated members are also there. Correct. So why nominated members are not allowed to be a part of electoral college? லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபால எலெக்ட் பண்ணப்படாத மெம்பர்ஸும் இருப்பாங்க, நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸும் இருப்பாங்க. So why are they not allowed to vote in the election of President of India? Correct. Nominated members are not elected by the people. Correct. But they are nominated by the president only. Correct. They are very good. They are nominated by the president. So president nominate பண்ண ஆளுங்களே president வந்து elect பண்றதுக்கு vote பண்றது சரியா இருக்காது. Correct. So that's why it's specifically written in the constitution that elected members of the parliament and elected members of the legislative assemblies of states, மாநிலங்களோட elected members-உம் மாநில சட்டசபைகள் இருக்கக்கூடிய elected members-உம் they will take part in this electoral college to elect the president of India. So இப்போ இந்த president of India ஓட electionல என்ன manner, in what procedure should the president's election take place அப்படிங்கறத explain பண்றது தான் article 55. இதுல சில important terms நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ல ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க, மேனர் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கொஸ்டின் கேக்குறாங்கன்னா சில இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் அதுல இருந்துச்சுன்னா யூ வில் ஃபெச் த மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன். எலெக்ஷன் இது எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு அடுத்தது சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட். And finally, you have secret ballot. These are important terms that you must write in the exam when they ask you about the manner of election of president. Which book you refer to, ma'am? Actually, like I already told you, I have been studying constitution for a really long time. It started long back. So ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நான் யூஸ் பண்றது இந்த பேர் டெக்ஸ்ட் தான். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் ரெஃபர்ட் டு ஜெயன் பாண்டே, ஐ ஹவ் ரெஃபர்ட் டு எம்பி ஜெயின், ஐ ஹவ் ரெஃபர்ட் டு டிடி பசு, HM சீர்பாய். இதெல்லாம் எப்ப நான் ரெஃபர் பண்ணேன்னு கேக்குறீங்கன்னா ஓவர் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ், ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் புக்கை ரெஃபர் பண்ணி நான் வந்து கிளாஸ் ஹேண்டில் பண்றேன்னா அப்படின்னு கேட்டா நோ, ஐ டோன்ட் ரெஃபர் டு எனி பர்டிகுலர் புக். ஐ ஹவ் ரெஃபர்ட் டு சோ மெனி புக்ஸ் ஓவர் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் and using all of those information that I have, and also UPSC coaching ko நான் வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் அந்த மாதிரி புக்ஸும் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாத்தோடைய இன்ஃபர்மேஷனையும் வச்சுட்டு I conduct these sessions
for the maximum benefit of the students. அந்த particular examக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுமோ அந்த information I share with the students during the sessions. But the most essential is the bare text. Okay, and in the bare text பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் ஒரு 4-5 bare text ஒரு 4-5 bare text மேலேயே வாங்கியிருப்பேன். ஏன்னா every time the constitution gets updated, so it's very important you have the latest bare text with you. So bare text வந்து 2 years once நீங்க புதுசு வாங்கிக்கோங்க. Okay, yes. So yeah, if you are a person who is preparing for UPSC, then I would recommend Lakshmikant another standard book UPSC preparation. JN Pandey, for the purpose of your semester exam, it is sufficient. And உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் further detail தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா you can go for MP Jain and also DD Basu and HMCY. All of them are excellent books. It depends on இப்போ நீங்க moot court க்கு prepare பண்றீங்க அப்படின்னா you need HMCY அந்த மாதிரி reference books நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், MP Jain யூஸ் பண்ணலாம். Yes, so I'm going to move on. Manner of election of president. So president எப்படி elect பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு procedure. இது ஒரு lengthy procedure இதுல கொடுத்திருக்காங்க. For the purpose of this exam அத்தனை ப்ரொசீஜரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. And for the purpose of today's session நான் உங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, so for example நம்ம president electionக்கு 4 candidates இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம், A, B, C and D. So இந்த 4 candidatesக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும்னா each யாரெல்லாம் vote பண்ண போறாங்களோ each member will give their preference 1, 2, 3, 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த கேண்டிடேட்டுக்கு என்ன preferenceங்கறத they will mention it in their vote. Okay, and then what will happen, we are following the method of proportional representation. Proportional representation அப்படின்னா ஒவ்வொரு எம்பிக்கும் ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்கும் எவ்வளோ ஓட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு பீப்புளை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்களோ அந்த பேசிஸ்ல ஓட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு எம்பிக்கு ஒரு ஓட், ஒரு எம்எல்ஏக்கு ஒரு ஓட் அப்படி இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் அ வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஒரு எம்எல்ஏ வந்து 10,000 பேரை ரெப்ரசென்ட் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேயா, 10,000 மக்களை ரெப்ரசென்ட் பண்றது ஒரு எம்எல்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ திஸ் எம்எல்ஏ வில் ஹேவ் 10 votes. அதாவது per 1000 people 1 vote இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகே, அதுல இன்னும் நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு, அத்தனை கால்குலேஷன்ஸ்குள்ளேயும் நம்ம போக வேண்டாம். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த number of people the MLAs and MPs represent, the number of votes will be decided. So இதுக்கு பேர் தான் proportional representation. அந்த மாதிரி proportional representation கொடுத்தா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே ஈக்குவலா ரெப்ரசென்ட் ஆவாங்கங்கிற ஒரு பேசிஸ்ல தான் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு வோட் ஆர் கோயிங் டு கிவ் தேர் ப்ரிஃபரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜர் இருக்கு எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட்ல. ஸோ சிங்கிள் டிரான்ஸ்பரபிள் ஓட் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, இப்போ லாஸ்ட் கேண்டிடேட்டுக்கு அவ்வளவு ஓட்ஸ் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த லாஸ்ட் கேண்டிடேட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தவங்களோட ஓட் எல்லாம் மீதி என்னென்ன ப்ரிஃபரன்ஸோ அதுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சிங்கிள் டிரான்ஸ்பரபிள் ஓட். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு சீக்ரெட் பேலட் மெத்தட்ல இந்த எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ மஸ்ட் நோ as far as manner of election of president is concerned. And I'm going to move on to the other important provisions. Now, okay. So now tell me, president elect ஒருத்தவங்களை நம்ம பிரசிடென்டா எலெக்ட் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும்? Tell me what all qualifications a person should have in order to get elected as the president of India. Yes, can you type in those qualifications? Citizen of India, the person must be a citizen of India, correct? Second, he should have completed 35 years of age, minimum 35 years of age இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் then, so first condition is the person should be a citizen of India. Second condition, qualified to be elected as member of Lok Sabha. Okay, very good. So now I have a question for you. How about the vice president? President elect பண்றதுக்கும் vice president ஒரு candidate வந்து president elect ஆகிறதுக்கும் vice president elect ஆகிறதுக்கும் qualificationல என்ன difference வச்சிருக்காங்க constitutionல? What is the difference between the qualifications required for a person to get elected as president
and for the person to get elected as vice president. So president வந்து council of statesல elect ஆகிறதுக்கு qualified இருக்கணும், and vice president what is the difference between the qualifications required to get elected as President of India and Vice President of India? So if you refer the provisions, Article 58 pathina, President of India elect pandradhukku the person should be qualified to be elected as member of the House of People. Lok Sabha la member elect pandradhukku qualified in case a person wants to be elected as the President of India, and in case the person wants to get elected as the Vice President of India, he should be qualified to become a member of Council of States, Rajya Sabha. Okay, so that is the difference. And moving on, இப்போ இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களை வந்து பிரசிடென்ட்டா எலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், who will administer oath to the President of India? Who will administer oath? Very good. So Chief Justice of India will administer oath, and the Chief Justice of India வந்து oath administer பண்ணும்போது ரொம்ப important terms, அந்த oath administer பண்ணும்போது important terms என்ன அப்படின்னா, President will take a oath that he will faithfully execute the office of the President and will to the best of his ability preserve, protect and defend the Constitution of India. So president ku constitution la enna kadam kuduthirukanga appadina, the president has to preserve, protect and defend the Constitution of India. Okay, so vice president ku president oda oath ku enna difference irukku? What are the terms present in the oath to be taken by the vice president of India? So for the President of India, I told you the President has to preserve, protect and defend the Constitution. And when it is the Vice President, what should the Vice President do as per the oath to be administered to him or her? You can refer Article 69 of the Constitution, which talks about oath or affirmation by the Vice President. You just refer the bare text and then give me the answer. True faith and allegiance to the Constitution. Very good. So true faith and allegiance to the Constitution. The difference between the oath taken by the President and Vice President is, President would kadama to preserve, protect and defend the Constitution, whereas the duty given to the Vice President is to bear true faith and allegiance to the Constitution. So President வந்து Constitution preserve பண்ணி protect பண்ணி defend பண்ணணும். ஆனா மத்தவங்க எல்லாரோட ஓத்தையும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதுல என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா to protect the Constitution to follow the Constitution, true faith and allegiance to the Constitution. That's the main difference. Okay, now moving on to the very important provision. Idu understand pandradhukku you just have to pay attention to what I'm going to tell you now, and you need to note down, take notes. I will try to slow-ah eppadi solla mudiyumo na andha alukku slow-ah solla try pandren. So definitely take notes. It's a very important provision, which is Article 61 of the Constitution. So Article 61 of the Constitution talks about impeachment of the President. So ஒரு president பதவியில இருந்து எடுக்கணும், விலக்கணும் அப்படின்னா என்ன procedure follow பண்ணணும் அப்படிங்கிறது Article 61. So now tell me, for what reason can the President be impeached? என்ன காரணத்துக்காக President impeach பண்ணலாம்? For violation of the Constitution. Very good. So the President can be impeached for violating the Constitution.
ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க மத்தவங்களோட இம்பீச்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ், இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோட இம்பீச்மெண்ட் ப்ரொசீடிங் ஆர் வைஸ் பிரசிடென்டோட இம்பீச்மெண்ட் ரிமூவல் ப்ரொசீஜர் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா ப்ரூவ்டு மிஸ்பிஹேவியர், incapacity அந்த மாதிரி எல்லாம் வேர்ட்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. பட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, the ground given in the constitution is violation of the constitution. So ஒரு பிரசிடென்ட் இம்பீச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும்? So first what you need to remember is president impeach பண்றதுக்கு first is இப்போ there is this president and there are two houses in the parliament. நான் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருந்தேன், we are going to assume that there is a parliament where Lok Sabha there are 100 people and Rajya Sabha there are 50 people. All right, so now ரெண்டு ஹவுஸ்ல எந்த ஹவுஸ்ல இம்பீச்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க. இன் விச் ஹவுஸ் கேன் த இம்பீச்மெண்ட் ப்ரொசீடிங் பிகின்? கேன் யூ டெல் மீ? Please refer the bare text and then give me the answer. Either house, correct. So the answer is either house. எந்த ஹவுஸ்ல வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆனா எந்த ஹவுஸ்ல இம்பீச்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ, எந்த ஹவுஸ் வந்து சார்ஜ் ப்ரிஃபர் பண்றாங்களோ இன்னொரு ஹவுஸ் தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? So for example, if charge is preferred by the Lok Sabha, then Rajya Sabha will investigate. Okay? Yeah? Are you clear with that? So now either of the housesல ஏதாவது ஒரு ஹவுஸ் வந்து they are going to prefer the charge. நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கலாம்னா லோக் சபால சார்ஜ் ப்ரிஃபர் பண்றாங்கன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அசியூம் பண்ண இந்த கண்ட்ரில 100 people are there, 100 MPs are there in Lok Sabha, 50 MPs are there in the Rajya Sabha, right? So இப்ப சார்ஜ் ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி 14 days நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, சார்ஜ் பிரசிடென்ட் மேல சார்ஜ் ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி 14 days நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். அந்த 14 days நோட்டீஸை எத்தனை பேர் சைன் பண்ணிருக்கணும்? How many people should sign? How many MPs should sign that 14 days notice in order to prefer the charge against the president? One-fourth. No president has been removed. No impeachment proceeding has been initiated against any president in India so far. No, never. Okay, one-fourth people வந்து சார்ஜ் ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கு சைன் போடணும். இப்போ நம்ம அசியூம் பண்ண லோக்சபால 100 people இருக்காங்க. அப்ப எத்தனை பேர் சார்ஜ் ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கு சைன் பண்ணணும்? 25 people should sign. Very good, very good. So இப்போ பிரசிடென்ட் மேல சார்ஜ் ப்ரிஃபர் ஆயிடுச்சு. அந்த சார்ஜ வந்து ரெசல்யூஷனா பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றதுக்கு எத்தனை பேர், how many members of Lok Sabha should vote in favor of resolution to prefer the charge against the president? 2/3. இப்போ 2/3 நான் சொன்னேன்னா நம்மளோட லோக்சபால 100 பேர் இருக்காங்கன்னு நாம சொல்லியிருக்கோம். அப்ப எத்தனை பேரு மினிமம்? எத்தனை பேரு? 2/3 மினிமம் எவ்வளவு பேர் வருவாங்க? 67. Very good. 67 is the right answer. So minimum இப்ப 67 நான் சொல்றதெல்லாம் உதாரணத்துக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். Okay, so minimum 67 people should prefer the charge. Resolution pass பண்றதுக்கு vote பண்ணணும் in order to prefer the charge against the president. இப்போ president மேல குற்றச்சாட்டு வெச்சாச்சு for violation of the constitution. 2/3 of the members in Lok Sabha அதுக்கு ஃபேவரா vote பண்ணியாச்சு, resolution pass ஆயிடுச்சு. Now this will go to Rajya Sabha. ஓகேங்களா? சோ நம்ம சொன்ன ராஜ்ய சபால 50 people இருக்காங்க, 50 MPs இருக்காங்க. இப்போ இந்த ராஜ்ய சபா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will investigate the charge. They will investigate the charge-னா அவங்க வந்து லோக்சபால பிரசிடென்ட் மேல சொல்லியிருக்கிற குற்றச்சாட்டு கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க. அந்த இன்வெஸ்டிகேட்ல பிரசிடென்ட் will have a right to participate. President can go there and participate and say why the charge is not right. என் மேல தப்பா சொல்லியிருக்காங்க, நான் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல அப்படின்னு பிரசிடென்ட் will have a chance to represent before the Rajya Sabha. அதுக்கப்புறம் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் if they decide to impeach the president, remove the president, அப்ப எத்தனை பேர், how many members of Rajya Sabha should vote in favor of the resolution?
நம்ம சொல்லியிருக்கிற ராஜ்யசபால 50 பேர் இருக்காங்க. ஓகே. More answers? So from in Rajya Sabha also 2/3 of the total membership of the house. Total membership of the house ங்கிறது ரொம்ப important term. ஏன்னா இப்போ 50 பேர் நம்ம ராஜ்யசபால இருக்காங்கன்னு சொல்றேன் இல்லையா, சில சமயம் இந்த voting processக்கு only 40 people might come. ஆனா total membership of the house la 2/3 of the members, not less than 2/3 of the members should vote in favor of the resolution. So அப்படி ஒரு vote வரும் பட்சத்துல president will be impeached. So this is the procedure given for impeachment of the president under article 61 of the constitution. Okay, now is it clear? I will quickly tell this once again. So now if the president needs to be impeached, charge needs to be preferred in either of the houses. ஏதாவது ஒரு ஹவுஸ்ல அந்த சார்ஜ் எவ்வளவு பேர் அந்த சார்ஜ் வந்து ரெசல்யூஷன் பிளேஸ் பண்றதுக்கே 14 days நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். அந்த 14 days நோட்டீஸை மினிமம் 1/4 of the total members of the house சைன் பண்ணணும். அதாவது 25 பேர் நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான். அதுக்கப்புறமா this charge will be placed before the Lok Sabha for resolution pass பண்றதுக்கு votingக்காக place பண்ணுவாங்க. அதுல 2/3 of the total membership of the house minimum அவ்வளவு பேர் வந்து resolution pass பண்றதுக்கு they have to vote. Then it will go to the other house. In the other houseல நீங்க எக்ஸாம்ல வந்து லோக்சபா ராஜ்யசபான்னு எழுதக்கூடாது. You have to write in either of the houses, and in one of the houses if charge is passed, resolution is passed, then it will go to the other house, and in the other house the other house will start its investigation, and the president will get a right to represent before the house, and after the investigation if they decide to impeach the president, 2/3 of the total membership of that house should pass a resolution in the favor. Okay, yes. So this is the procedure given for impeachment of the president, and I'm going to move on to the other provisions. Any amendment? ஒன்னும் amendment வந்த மாதிரி தெரியல அந்த ப்ராசஸ்க்கு. There has been no amendment so far as impeachment of the president is concerned. Moving on, அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அதுல இம்பார்ட்டன்ட் ஆனதை மட்டும் நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னா ஆர்டிகல் 63ல there shall be a vice president of India அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க. Article 63 talks about vice president, and Article 64 talks about vice president to be the ex officio chairman of the Council of States. What is the meaning of ex officio chairman of Council of States? Vice president to be the ex officio chairman of Council of States. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Okay, so he will be the chairman of Council of States, Rajya Sabha, by virtue of his position as vice president. அப்படின்னா யாரெல்லாம் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகிறாங்களோ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ராஜ்யசபாவோட சேர்மன் ஆயிடுவாங்க. ஓகேயா? So then moving on, election of vice president. Election of vice presidentக்கும் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல எலக்டரல் காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா only the members of Lok Sabha and Rajya Sabha will be there
in the electoral college constituted to elect the vice president of India. President of India oda election la members of legislative assemblies of states MLAs involved irupanga, but election of vice president la MLAs will not be involved. Only the members of Lok Sabha and Rajya Sabha will be involved. Adukapro term of office of the vice president, adukapro all the other idu adala not very significant. Now I am going to move on to, okay, let's just see one of the provisions, Article 67, removal of vice president. So 67 எடுத்தீங்கன்னா removal of vice president இருக்கும். President ஓட removal procedure க்கு vice president ஓட removal procedure க்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஓகேயா? So president ஓட removal procedure very strong, very difficult procedure கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. வேற எந்த ஒரு போஸ்ட் உடைய ரிமூவல் ப்ரொசீஜருக்கும் இந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டான ப்ரொசீஜர் கொடுக்கல. ஓகேயா? Even for the Supreme Court judges, what they are saying is 2/3 of the members present and voting. எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் வந்திருக்காங்களோ அதுல 2/3 வந்து ரிமூவலுக்கு ஃபேவரா ஓட் பண்ணா அந்த மோஷன் பாஸ் ஆயிடும் for the purpose of Supreme Court judges. Ana for the purpose of removal of president, they are talking about 2/3 of the total membership of the house. So irukale strict ana removal procedure vandu president post ku dhaan kuduthirukanga. Vice president post ku pathina they are not even asking for 2/3 of the total membership or 2/3 of the members present and voting. ஒரே ஒரு majority மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. இப்போ 100 பேர் அந்த vice president ஓட ரிமூவலுக்கு எந்த ஹவுஸ்ல ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியும்? Which house can remove the vice president of India? The procedure to remove the vice president of India can be initiated in the Rajya Sabha, Council of States, right? So அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா majority members of Council of States வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும், vice president can be removed. But லோக் சபாவும் அதை ஃபைனலா அப்ரூவ் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க. லோக் சபா has to approve the removal of vice president of India அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஆனா அது எங்க இனிஷியேட் ஆகும் அப்படின்னா ராஜ்யசபால இனிஷியேட் ஆகும், கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ல இனிஷியேட் ஆகும். Now moving on to another important article, which is Article 72 of the Constitution. So 72 of the Constitution deals with pardoning power of the president. So pardoning power of the president, அதுல நிறைய terms இருக்கு. I'm going to explain each and every term and you are going to note down the meaning of each and every term. எக்ஸாம்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு மெயின்ஸ்ல pardoning பவர்னு கேட்டாலோ இல்ல prelims-ல objective type questions-ல they might give you example match the following மாதிரி கொடுக்கலாம். அதுல என்ன கொடுக்கலாம்னா pardon, reprieve, respite, commute, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகள் 4 வார்த்தைகளை கொடுத்துட்டு அதோட மீனிங்ஸை கொடுத்து match the following கேட்கலாம். So if you should be in a position to answer those questions, now you need to note down what I'm going to tell you about all of these terms. So Article 72 of the Constitution deals with pardoning power of the president. So pardoning power of the president na enna, president வந்து எந்தெந்த circumstancesல மன்னிப்பு வழங்க முடியும், என்னென்ன விதமான மன்னிப்பு வழங்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் pardoning power of the president. So என்னென்ன விதமான மன்னிப்பு நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல எந்தெந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கேசஸ்ல பிரசிடென்ட் வந்து பார்டனிங் பவரை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் லேட்டர். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் யூஸ்ட் இன் திஸ் ஆர்டிகல் இஸ் பார்டன். பார்டன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஓகே ஆல் ரைட். சோ பார்டன் அப்படின்னு சொன்னாலே ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் ரிமெம்பர் a movie. Can you tell me which movie you remember when you use the word pardon? ரொம்ப ஹைஃபை எல்லாம் யோசிக்காதீங்க, நம்ம மூவி தான். எஸ், ஓகே, கூல். ரொம்ப பழைய படம், நீங்களா சின்ன குழந்தைங்களா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படம் வந்திருந்தப்போ. ஃபைன், மூவிங் ஆன். ஓகே, ஆல்ரைட் ஆல்ரைட் ஆல்ரைட், வாங்க வாங்க திரும்ப வாங்க கிளாஸ்க்குள்ள வாங்க. ஸோ மூவிங் ஆன், பார்டனிங் பவர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் அப்படின்னா பார்டன் அப்படிங்கிற வார்த்தை, பார்டன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டாலே ஐ ஸ்டார்ட் ரிமெம்பரிங் தட் மூவி பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன். கரெக்ட்? ஓகே ஃபைன். பார்டன் அப்படின்னா முழுமையான மன்னிப்பு. ஓகேங்களா? சோ when the president says he or she is going to give pardon, it means முழுமையா மன்னிப்பு கொடுத்துருவாங்க.
முழுமையான மன்னிப்புனா என்னன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த குற்றத்தை அவங்க செஞ்சதுக்கு வேற செஞ்சதா கணக்கிலே வச்சுக்க கூடாது. அதுக்கு பேர் தான் பாடன். அதுக்கு அடுத்த டைப்ஸ் ஆஃப் இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரிப்ரைவ். ரிப்ரைவ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு. REPRIEVE. ரிப்ரைவ் அப்படின்னா they are going to stay the execution of sentence. இப்போ டெத் சென்டென்ஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 2 monthsல அந்த டெத் சென்டென்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது அப்படின்னா அந்த டெத் சென்டென்ஸை தற்காலிகமா தடை பண்ணி வைக்கிறது தான் ரிப்ரைவ். ஓகே, REPRIEVE, ரிப்ரைவ். Staying the execution of the sentence, usually it is death sentence. Execution அப்படின்னா death sentenceல தான் ஒருத்தவங்களை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? So that is reprieve. Next word is respite. RESPITE, respite. Respite அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா they are going to decrease the sentence on account of certain mercy groundsல. என்னன்னா இப்போ in case a person is pregnant, ஒரு woman is pregnant, or a person is physically disabled, இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காக they are going to பாவமா சரி பாவம் அதனால நம்ம சென்டென்ஸை குறைச்சிடலாம், 10 வருஷம் பனிஷ்மெண்ட்னா நம்ம ஒரு 6 வருஷமா குறைச்சிடலாம், 4 வருஷமா குறைச்சிடலாம், அந்த மாதிரி சென்டென்ஸை குறைக்கிறாங்க இல்லையா? தட் இஸ் கால்டு சென்டென்ஸை குறைக்கிறது for such reasons. Considering the disability or the pregnancy of a person, then that is called respite. RESPITE. Okay. அடுத்தது ரெமிட். இது ரெமிட்டுக்கு அர்த்தம் வந்து டேர்ம் ஆஃப் சென்டென்ஸை குறைக்கிறது. ரெஸ்பைட்டுங்கிறது பாவம் பார்த்து குறைக்கிறது. ரெமிட் அப்படிங்கிறது ஃபார் அதர் ரீசன்ஸ் தேர் கோயிங் டு டிக்ரீஸ் த டேர்ம் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். இதே மாதிரிதான் 10 வருஷத்துக்கு பதிலா 5 வருஷம் 6 வருஷம் வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ரெமிட். அடுத்தது சஸ்பெண்ட். சஸ்பெண்ட்னா தற்காலிகமா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காம நிறுத்தி வைக்கிறது. தட் இஸ் கால்ட் சஸ்பெண்ட். அண்ட் தென் commute. Commute is also an interesting term, which means they are going to change the nature of punishment. So if the punishment is rigorous imprisonment, they will change to simple imprisonment. Adukku per da commuting, which is changing the nature of punishment. Okay, so president இது வந்து the types of மன்னிப்பு. என்னென்ன விதமான முழுமையான மன்னிப்புனா அது பாடன், இல்ல மத்தபடிக்கு இருக்கிற டைப்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட், types of reducing the punishment or temporarily suspending the punishment. இந்த எல்லா பவர்ஸ்மே ஆர்டிகல் 72ல பிரசிடென்ட்க்கு இருக்கு. ஆனா எந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கேசஸ்ல பிரசிடென்ட் கேன் இன்வால்வ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோர்ட் மார்ஷியல். COURT, கோர்ட் MARTIAL, கோர்ட் மார்ஷியல். ஸோ கோர்ட் மார்ஷியல் அப்படின்னா ஆர்மியில இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை வச்சு மிலிட்ரியில if a person is punished, then the president can involve and give any of these things, pardon or respite or remit or commute or suspend or whatever it is. Adukaprom first is court martial. Second is when the sentence is sentence of death. So death sentence kuduthirukanga appadina president can interfere and do any of these things. Adukaduthathu when the punishment is given with regard to a subject where the union government has power to deal with. ஓகேயா? இப்போ நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன்ல நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ்ல வந்து லெஜிஸ்லேட் பண்றதுக்கு பவர் இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ்ல லெஜிஸ்லேட் பண்றதுக்கு பவர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல டீல் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே வர சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் கிரைம்ல ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு any of these pardoning powers can be used by the President of India. All right, so understood? Shall I move on? Tell me. All right, cool. So I hope you were able to note down the important points, or am I being too fast? Super. Follow panna mudidilla. All right then. So I'm going to move on to another important article, which is 74. Article 74. So Article 74 வந்து இதுவரைக்கும் how many amendments have been made to Article 74? Can anybody tell me?
எந்தெந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல ஆர்டிகல் 74 அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும் பார்த்தே சொல்லுங்க. இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் வை ஐ அம் ஆஸ்கிங் திஸ் क्वेश्चन. ஆர்டிகல் 74 42nd அமெண்ட்மெண்ட்ல அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்களா? ஓகே, குட். So 42nd அமெண்ட்மெண்ட்ல ஒரு தடவை அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. 44th அமெண்ட்மெண்ட்ல ஒரு தடவை அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. வெரி குட். So 42ndல என்ன அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க, 44thல ஏன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத I will explain it now. So 42nd அமெண்ட்மெண்ட்ல what amendment have they brought to Article 74 of the Constitution அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, I will go through this clause 1 of Article 74 and explain it later. So firstly, Article 74 says, there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice. So, என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head. So, பிரசிடென்ட்டுக்கு யாரு aid and advice பண்ணுவாங்க, பிரசிடென்ட்டுக்கு யாரு அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் 74. யாரு பண்ணுவாங்கன்னா, பிரைம் மினிஸ்டர் அலாங் வித் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரிஜினலா இருந்த ஆர்டிகல் 74. அதுல என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க, 42nd அமெண்ட்மெண்ட்ல என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னா, who shall in the exercise of his functions act in accordance with this advice. shall அப்படிங்கிற வார்த்தையை இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்படின்னா, இப்போ நாம யூசுவலா ஒருத்தவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றோம்னா என்ன அர்த்தம், the person may take that advice, may not take that advice. கரெக்டா? அட்வைஸ் பண்ணுவோம், அவங்க கேட்டா கேட்பாங்க, கேட்காம விட்டாலும் விட்டுருவாங்க. ஆனா ஆர்டிகல் 74ல என்ன சொல்லிருக்காங்க, என்ன மாத்திருக்காங்க 42nd அமெண்ட்மெண்ட்லன்னா, கண்டிப்பா அந்த அட்வைஸ கேட்டு ஆகணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? they have inserted the word shall to compel the president to follow the advice of the prime minister and council of ministers. So இதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு. then they brought 44th amendment. 44th amendmentல என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. what have they changed இல்ல addedனு வெச்சுக்கலாம். what have they added to article 74 by way of 44th amendment act? Okay, so president வந்து is given the power to ask the prime minister and council of ministers to reconsider. இல்ல நீங்க சொல்றது வந்து இன்னொரு தடவை ரீகன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ற பவரை பிரசிடென்ட் கொடுத்திருக்காங்க. பட் ரீகன்சிடர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா what should the president do? He should definitely act in accordance with the aid and advice. அவங்க ரீகன்சிடர் பண்ணிட்டோம், நாங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, president does not have a choice. President has to follow the aid and advice of the prime minister and council of ministers. Very good. Okay, now other provisions. Other important provision என்னன்னா, article 76 attorney general of India. இப்போ எதெல்லாம் ஜுடிஷியரி சம்பந்தமா கோர்ட் சம்பந்தமா வருதோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்பெஷலா பார்த்துக்கணும். ஏன்னா this exam is specific to civil judge and judiciary. So எந்த எக்ஸாம்க்கு ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கோ அந்த எக்ஸாம்க்கு சம்பந்தமான articles clear we have remember. Okay, so article 76 deals with the attorney general of India. So last classல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ்ல வந்து objective type questionsக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருந்தீங்க. அந்த objective type questionsல first questionக்கு நான் ஆன்சர் கொடுக்கும்போது I gave a wrong answer, but nobody pointed out. என்னன்னா அந்த question நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குவிக்கா நானே ஒரு ராங் ஆன்சர் அஸ்யூம் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகேயா? the question was attorney who among attorney general வந்து has இதுக்கு right of audience அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. attorney general has the right of audience அப்படின்னு கேட்டுட்டு they had given 4 options. And one of the option was parliament, in the parliament. Another option வந்து in the all the courts in the country. So I gave a wrong answer that it is parliament. Okay.
but the answer is in all the courts. So then I realized நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். நம்ம சில சமயம் ஒரு ஆன்சரை ஒரு கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே டக்குன்னு இதுதான் ஆன்சர்னு நினைச்சுக்கிறோம். பட் தென் careless mistakeனால it can become a wrong answer, correct? So it might fetch you negative marks also. So then I realized it's very, very important to give a lot of importance to every word that is present in the constitution. So நான் ஏன் அந்த ராங்கான ஆன்சர் சொன்னேன் அப்படிங்கிறது you will understand if you read Article 88 of the Constitution. So okay, இப்போ ஆர்டிகல் 76ல பார்த்தோம்னா clause 3 பாத்தீங்கன்னா என்ன போட்டிருக்காங்க, in the performance of his duties attorney general shall have the right of audience in all the courts in the territory of India. Shall have the right of audience in all the courts in the territory of India னா என்ன அர்த்தம்னா, attorney general இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த கோர்ட்ல வேணாலும் போயிட்டு he can present his case and people have to listen. Okay, every court la people have to listen to whatever the attorney general has to say. But go through Article 88 of the Constitution and tell me the difference between Article 76 clause 3 and Article 88. adula use pannirukra word pathina, there is one word which is different from Article 88. Article 76 clause 3 talks about right of audience of attorney general. Correct. Right to speak. So right of audience ingra vaarthikku right to speak ingra vaarthikku difference irukku. So 76 uses the word right of audience and 88 uses the word right to speak. So attorney general has the right to speak in the parliament. பார்லிமெண்ட்ல பேசுவதற்கான உரிமை வந்து அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு இருக்கு 88க்கு கீழே. 76க்கு கீழே அட்டார்னி ஜெனரல் ஹாஸ் த ரைட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இன் ஆல் த கோர்ட்ஸ், which means attorney general, if attorney general wants to say something in any of the court in this country, he has the right and everybody should listen to what he says. Okay, so that's called right of audience. All right, yes. So ipo 76 coming back to 76 appa and question kan right answer vandu question la enna kuduthirukanga na right of audience nu kuduthirukanga. So right answer in all the courts in the territory of India. Na vandu parliament nu sonne, but that's the wrong answer. Okay, yeah. So moving on to 76, attorney general of India. Who can appoint the attorney general of India? President of India. President of India can appoint the attorney general of India. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அட்டார்னி ஜெனரலோட டியூட்டி என்னன்னா, அட்டார்னி ஜெனரல் will take care of all the government cases, right? And also attorney general will advise the government of India upon legal matters. So when the government of India has some problem, lawல வந்து ஏதாவது ஒரு டவுட் வருது அவங்களுக்கு அப்படின்னா, who will advise the government of India? It's the attorney general of India. And attorney general, like I said, has the right of audience in all the courts in the territory of India. What is the term of office of the attorney general of India? Who can tell me the answer to this question? What is the term of office of attorney general of India? Pleasure of the president. Very good. So attorney general of India வந்து என்ன term அப்படின்னா pleasure of the president அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, பிரசிடென்ட்டுக்கு எவ்வளவு நாள் வேணுமோ, எவ்வளவு வருஷம் வேணுமோ அவ்வளவு வருஷம் தான் the person can remain attorney general of India. Okay, yes. And quickly going on to the other important provisions. அடுத்தது we have this chapter called Parliament. So Constitution of Parliament, composition of Council of States, இதெல்லாமே procedural aspects. பார்லிமெண்ட்ல 2 ஹவுஸ் இருக்கணும், லோக்சபா ராஜ்யசபா. லோக்சபாக்கு இவங்க யூஸ் பண்ற டேர்ம் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள், ராஜ்யசபாக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல யூஸ் பண்ற டேர்ம் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். ஓகேயா? சோ இந்த லோக்சபால எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களை எப்படி எலெக்ட் பண்ணணும், ராஜ்யசபால எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களை எப்படி எலெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம்
இந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் 85 எடுத்தீங்கன்னா it says sessions of parliament prorogation and dissolution. செஷன்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்ல ஒவ்வொரு ஹவுஸும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு மீட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சுட்டு இன்னொரு செஷன் நடத்துவாங்க. அது எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா நடத்தணும், who can convene the session of the parliament அப்படின்னா president should convene the session of the parliament. prorogation அப்படின்னா அந்த செஷனுடைய முடிவடைகிறது. செஷன் வந்து அந்த பார்லிமெண்டரி செஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் நடக்குதுன்னா அந்த செஷன் முடியுது அப்படின்னு சொல்றது பேர் தான் ப்ரோரோகேஷன். அதுவும் பிரசிடென்ட் தான் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த ஹவுஸே டிசால்வ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் டிசல்யூஷன். ஹவுஸே டிசால்வ் ஆயிடுது அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் டிசல்யூஷன். அதுவும் பிரசிடென்ட் தான் பண்ணுவாங்க. எந்த ஹவுஸை டிசால்வ் பண்ண முடியும், எந்த ஹவுஸை டிசால்வ் பண்ண முடியாது? Lok Sabha can be dissolved, Rajya Sabha cannot be dissolved. Very good. Because Lok Sabha is the Rajya Sabha is the permanent house. So Rajya Sabha la members வந்து rotation basis la வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. So Rajya Sabha cannot be dissolved. எப்பவுமே அது இருக்கும் permanent house. Lok Sabha dissolve ஆயிட்டு election நடந்ததுக்கு அப்புறமா புது members elect ஆனதுக்கு அப்புறமா திருப்பியும் constitute ஆகும். அப்போ president will again convene the sessions, அதுக்கப்புறம் prorogue the sessions and later on dissolve the session also. Okay. Moving on. இந்த லோக்சபால எப்படி லோக்சபா ராஜ்யசபால எப்படி ஒரு பில் பாஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் மணி பில் பாஸ் பண்றதுன்னா அது எங்க இனிஷியேட் ஆகும், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா then we will have several more sessions. So I'm just going to cover the important ones. Okay. So money bill எந்த ஹவுஸ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம்? In which house can the money bill be introduced? Correct. Only money bill can be introduced only in the Lok Sabha. Very good. In which house? Okay. Article 112 talks about annual financial statement. Annual financial statement அப்படிங்கிறது தான் budget. So நம்ம நாட்டோட budget வந்து எப்படி prepare பண்ணுவாங்க, எப்படி pass பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் is explained in annual financial statement. Then moving on to another important provision, which is Article 123 of the Constitution. So 123 of the Constitution talks about ordinance making power of the President. 213 talks about ordinance making power of the Governor. Okay. So 123 is President's ordinance power. 213 is governor's ordinance power. Okay. So you just try to remember these two important articles. 123 for the President, 213 for the Governor. Okay. So how, under what circumstances can the President promulgate an ordinance? Ordinance pass பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற legal term வந்து promulgate. Okay. So promulgate an ordinance. President எப்படி ordinance promulgate பண்ணலாம் அப்படின்னா, power of President to promulgate ordinance during the recess of Parliament. So like I told you, Parliament ஓட session வந்து வருஷம் ஃபுல்லா இருக்காது. So sessions will happen and there will be a break and another session will happen. So in the break time, if there is an immediate necessity, urgent எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன், எங்களுக்கு இமீடியட்டா ஒரு லா வேணும், நம்ம நாட்டுல ஒரு சட்டம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல பிரசிடென்ட் வில் promulgate an ordinance. Okay. So president ordinance promulgate பண்றாங்க அப்படின்னா செஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, பிரசிடென்ட் ஆர்டினன்ஸ் ப்ரொமல்கேட் பண்ணியாச்சு. அது வந்து பார்லிமெண்ட் ஒரு லா பாஸ் பண்ணா எந்த அளவுக்கு அந்த லா எஃபெக்டிவா இருக்குமோ சேம் எஃபெக்ட் the law will have when the president is promulgating it as an ordinance. அதுக்கப்புறம் செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நாளுக்குள்ள இந்த ஆர்டினன்ஸ அந்த லெஜிஸ்லேச்சர்ல வந்து பாஸ் பண்ணணும்? within how many days should the legislature pass this ordinance promulgated by the president? Six weeks. Very good. So within 6 weeks, the ordinance should be passed by the legislature. Okay. Yeah. So then next article is, now we are going to enter
another important chapter, which is the judiciary, the union judiciary. So யூனியனுக்கு எப்படி ஜுடிஷியரி செட்டப் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ஜுடிஷியரி வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனியனுக்கு எப்படி ஜுடிஷியரி செட்டப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது திஸ் சாப்டர் 4 ஆஃப் பார்ட் 5 of the constitution. Okay, so establishment and constitution of Supreme Court, which is article 124, very important article. இதுல வந்து இந்த ஆர்டிக்கிள்ல நீங்க எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டா article 124 every word is very important, so you need to concentrate and pay attention to each and every word and try to understand and remember the entire article. Okay, very important. 124, which deals with establishment and constitution of Supreme Court. So Supreme Court எப்படி உருவாக்கணும், சுப்ரீம் கோர்ட்ல எவ்வளவு ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், அவங்கள என்ன கிரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணலாம், ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கு, all of this is dealt in article 124. so யூனியனுக்கு நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டை உருவாக்கணும் அப்படின்னு 124ல போட்டிருக்காங்க. எவ்வளவு ஜட்ஜஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல they are saying the Supreme Court should have one chief justice of India and 7 judges in போட்டிருக்காங்க. பட் கான்ஸ்டிடியூஷன் சேஸ் அதை வந்து அப்புறமா எவ்வளவு வேணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், பார்லிமெண்ட் வந்து சட்டம் உருவாக்கி நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஸ் ஆன் டேட் we have chief justice plus 34 judges in the Supreme Court of India. Okay, அதுக்கப்புறமா what they are saying is Supreme Court judge ஆகிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். So firstly, this person who is proposed to become the Supreme Court judge should have at least 5 years of experience as High Court judge, or 10 years of experience as a practicing advocate, or in the opinion of the President of India, a distinguished jurist. மூணு விதத்துல ஏதாவது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா this person will become eligible to become the judge of Supreme Court. So the first one is 5 years as judge of any High Court, 10 years as a practicing advocate, or a distinguished jurist. Okay, so distinguished jurist அவங்க வந்து பிராக்டிஸும் பண்ணல, ஜட்ஜாவும் இல்ல, பட் the president thinks this person is a distinguished jurist, அப்படின்னா this person can be proposed to become the Supreme Court judge. ஆனா அந்த பேசிஸ்ல இது வரைக்கும் யாருமே Supreme Court judge ஆனது கிடையாது. Okay, so yes, now how can a judge of Supreme Court be removed? Adu it is given in article 124 clause 4 of the Constitution. Article 124 clause 4 of the Constitution talks about removal of judge of the Supreme Court. So இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா impeachment proceedings சொல்றோம். என்ன கிரவுண்ட்ல Supreme Court judge remove பண்ண முடியும்? Can anybody tell me on what ground can the judge of Supreme Court be removed? Okay, I am looking for some more answers. Proved misbehavior or incapacity. Very good. Very good. So proved misbehavior or incapacity. So in the ground, the Supreme Court judge can be impeached. In the impeachment proceeding, எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு article 124 clause 4ல கொடுத்திருக்காங்க. எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, addressed by each house of parliament supported by a majority of total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting has been presented to the parliament in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. So what they are saying is ரெண்டு ஹவுஸ்லயுமே பாஸ் பண்ணணும். என்ன தேவை அப்படின்னா, நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல வந்து லோக்சபால 100 people இருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ராஜ்யசபால 50 people இருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ டோட்டல் மெம்பர்ஷிப்ல 1/2க்கு மேல இந்த ரெசல்யூஷனுக்கு ஓகே சொல்லணும். ஸோ அட்லீஸ்ட் 51 people in Lok Sabha and 26 people in Rajya Sabha should. 1 second, give me just 1 second.
Yeah, sorry. So, yes, the judge of the Supreme Court can be removed if total membership of the House 51 people in Lok Sabha and 26 people in Rajya Sabha. அது வந்து மினிமம் தேவை. நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் பிரசன்ட் அண்ட் voting. இப்போ பிரசன்ட் அண்ட் votingல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லோக்சபால ஒரு 60 பேர் ஒரு 80 people தான் டர்ன் அவுட் ஆயிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த voting செஷனுக்கு. அதுல 2/3 should vote in favor of removal of Supreme Court judge. So in Lok Sabha, 2/3 members should vote in favor. In Rajya Sabha, 2/3 members should vote in favor. In the 2/3 enna members present and voting, not the total membership of the house. So in the mari rendu house lime pass panniyachuna, then president will announce that the Supreme Court judge is impeached. So idu varaikku yaradhu Supreme Court judge vandu incapacity ke example vandu probably the person is not in a physical or mental proper physical or mental state of mind to deliver his or her function as Supreme Court of judge of Supreme Court of India. So that you can say proved incapacity or proved misbehavior அப்படினா misbehaviorனு பார்லிமெண்ட்ல அவங்க என்ன அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அது ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படினா then it is proved misbehavior. So this is the procedure for removal of Supreme Court judge. Selection of Supreme Court judge க்கு என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா we follow a system called collegium system. Okay, இந்த collegium system கரெக்டா இல்லையா அப்படிங்கிறது நிறைய கேசஸ்ல டிஸ்பியூட் ஆச்சு. தென் நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொபோஸ் பண்ணி கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட் பண்ணாங்க. பட் லேட்டர் ஆன் once again we have gone back to the collegium system. Collegium systemனா என்னன்னா we have one Chief Justice of India plus 4 senior most judges of the Supreme Court. They form the collegium, and this collegium will have the power to decide about the appointment of selection of judges for the Supreme Court. Okay, so that is the meaning of collegium system. And the other important provisions that you must know are Supreme Court வந்து டெல்லியில மட்டும்தான் இருக்க முடியுமா or whether the Supreme Court can have a seat in other places also. இது எந்த ஆர்டிகிள்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க? Can you tell me which article deals with the aspect whether Supreme Court can only be in Delhi or it can be in any other place? Very good. Article 130. So should the Supreme Court be only in Delhi or can it be there in other places also? What's the answer? It can be in other places also. Enna place enla innu decide agala, but constitution allows the Supreme Court to have a seat in other places other than Delhi also. Delhi liyum plus other places liyum Supreme Court வந்து இருக்க முடியும். Okay, which is in article 130. 131 of the constitution deals with the original jurisdiction of the Supreme Court. So jurisdiction அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் வந்து நான் ஒரு ஷார்ட்டா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல ஆழ்வரைன்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்துக்கும் ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இல்லைன்னா அதர் லாஸ்ல வந்து வரையறை இருக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு நீதிமன்றம் எந்தெந்த வழக்குகளை எடுத்துக்கலாம், எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு அந்த நீதிமன்றம் எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல நடக்கிற விஷயங்கள் மேல அந்த நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கு, ஆழ்வரை இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் த கோர்ட். ஸோ ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல there are so many types of jurisdiction. ஒன்னு வந்து ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சொல்லுவோம், இன்னொன்னு appellate jurisdiction சொல்லுவோம். Then you have extraordinary jurisdiction. Then you have subject matter jurisdiction. அந்த மாதிரி different types of pecuniary jurisdiction, right? So there are so many types of jurisdiction. அதுல இது வந்து it talks about original jurisdiction of the Supreme Court. So original jurisdiction of the Supreme Court, article 131 says யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு டைரக்டா வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் டு பி டெல்ட் பை த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்டர் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். இல்ல
ஒரு யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேட்டு கூட ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, இல்லைன்னா 2 ஸ்டேட்ஸுக்கு இடையில பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா all of these will be dealt directly by the Supreme Court, which will come under the original jurisdiction of Supreme Court. Okay, so that is about the original jurisdiction of Supreme Court. அதுக்கு அடுத்தது Article 132 deals with appellate jurisdiction of Supreme Court. அப்படின்னா all the appeals from High Court will lie before the Supreme Court. So that is the appellate jurisdiction of Supreme Court. Then Article 136, which is an important article, which deals with a very important aspect called special leave to appeal by the Supreme Court. Okay, Article 136 deals with special leave to appeal by the Supreme Court. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன், நீங்க இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாம் போயிருக்கீங்க இல்ல ஜூனியரா இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா you would have come across this term special leave petition most of the times இல்லையா? So special leave petition என்னன்னா it is a special power given to the Supreme Court by the Constitution to hear the matter from any court if the court thinks it's very important. எந்த நீதிமன்றமா இருக்கலாம், கீழ் நீதிமன்றமா இருக்கலாம், மேல் நீதிமன்றமா இருக்கலாம். Appellate jurisdiction Article 2. Appellate jurisdiction of Supreme Court Article 132. Now I am talking about 136. Special leave to appeal by the Supreme Court. அப்படின்னா என்னன்னா ஏதாவது ஒரு நீதிமன்றத்துல ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தீர்ப்புல சுப்ரீம் கோர்ட் இன்டர்ஃபியர் ஆகாட்டி ஒரு ரொம்ப பெரிய அநீதி நடந்துரும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அவங்க அப்பீல் போயிட்டு அவங்க லோவர் கோர்ட்ல இருந்து ஹை கோர்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. they can directly go to the Supreme Court and Supreme Court should give லீவ். பரவாயில்ல, ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரியுது, நான் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் லீவ் தரேன், அந்த லீவ்ல வந்து எங்க கிட்ட நீங்க இந்த கேஸ் இது பண்ணுங்க, பிரசன்ட் பண்ணுங்கன்னு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா then what kind of cases, any type of case before any court in India, if there is correct, when it involves a substantial question of law, then Supreme Court வந்து டைரக்டா அந்த கேஸ டீல் பண்ணலாம். அந்த பவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு Article 136ல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, then we have so many other articles. I'm going to deal with Article 148. Article 148, which is Comptroller and Auditor General of India. Okay, அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆர்டிகல் வந்து 143, Power of President to consult the Supreme Court. Article 143, Power of President to consult the Supreme Court. So இது என்ன பவர் அப்படின்னா, பிரசிடென்ட்டுக்கு லா பாயிண்ட்ல ஒரு டவுட் வந்துருச்சு, அதுல என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாம the president needs some advice. அப்போ what the president can do is the president can come and consult the Supreme Court, which is in Article 143. It is an important article. It says presidentக்கு ஒரு question of law or factல Supreme Court ஓட opinion தேவைப்படுது. So what the president can do is he may refer the question to that court for consideration, and the court may, after such hearing as it thinks fit, report to its president its opinion. So president வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் கிட்டயும் கேட்டுக்கலாம், சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்டயும் கேட்டுக்கலாம். இட் இஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் சாய்ஸ். ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து அட்டார்னி ஜெனரலே கிளாரிஃபை பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் கேன் ஆஸ்க் த அட்டார்னி ஜெனரல். Or if the president thinks Supreme Court கிட்ட நம்ம கேட்டுருவோம், அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், அட்டார்னி ஜெனரலா ஒருத்தவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னா the person must be qualified to be appointed as Supreme Court judge. அப்பதான் அட்டார்னி ஜெனரல் அப்பாயிண்ட் ஆக முடியும். ஓகேங்களா? So அட்டார்னி ஜெனரல் is somebody who is as good as the judge of the Supreme Court. ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட்ல there are so many judges இல்லையா? So நிறைய judges சேர்ந்து உட்கார்ந்து they will discuss that question and they will respond to the president. So அதனால it is up to the president to take either the opinion of Attorney General or the Supreme Court of India. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேர்ம் வந்து Article 143 clause 1ல may அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So Attorney General may, Supreme Court may give its opinion னு கொடுத்திருக்காங்க. So they are giving an option to the Supreme Court to give its opinion in case
ஓகே ஆப்ஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பிரசிடென்ட் கேட்டாங்கன்னா ஒப்பீனியன் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. ஸோ சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங். தென் ஆர்டிகல் 148 which deals with Comptroller and Auditor General of India. So Comptroller and Auditor General of India அப்படின்னா யாருன்னா இந்தியாக்கே ஒரு ஆடிட்டர். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்றவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஆடிட்டர் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்தியாக்குனே ஒரு ஆடிட்டர் தான் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. இது வந்து ஆர்டிகல் 148. இதுவும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன். அட்டார்னி ஜெனரல், ஆடிட்டர் ஜெனரல் இதெல்லாமே கான்ஸ்டிடியூஷனல் போஸ்ட். ஏன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே இதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, so these are multiple choice questionsல சில சமயம் என்ன கேட்பாங்கன்னா which among the following are not constitutional posts ன்னு கேட்பாங்க. so you must be in a position to understand okay எதெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு எதெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இல்ல அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி இருந்தாதான் you will be able to answer those questions. okay, so Comptroller and Auditor General of India will be appointed by the President. அப்புறம் Comptroller and Auditor General of Indiaக்கு ரிமூவல் ப்ரொசீஜர் என்னன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு என்ன ரிமூவல் ப்ரொசீஜரோ அதே ப்ரொசீஜர் படித்தான் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா கேன் பி ரிமூவ்ட். கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரலுக்கு டியூட்டி, வாட் ஆர் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்றது தான் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவோட டியூட்டி. தென் இதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னன்னா we are talking about the state. இப்போ யூனியன் கவர்மெண்ட்ல பார்லிமெண்ட் எப்படி இருக்கணும், பிரசிடென்ட் எப்படி அப்பாயிண்ட் ஆவாங்க, அதுக்கப்புறம் யூனியன் ஜுடிஷியரி எப்படி செட்டப் பண்ணும். we have dealt with ஸ்டேட்டோட கண்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜெனரல் வந்து இங்க கான்ஸ்டிடியூஷன்ல மென்ஷன் ஆகல. கான்ஸ்டிடியூஷன் does not deal with auditor general of state. so ஸ்டேட்டுக்கு அந்த மாதிரி there is no provision to have its own auditor general. பட் ஸ்டேட்ல ஆக்சுவலா ஆடிட்டர் ஜெனரல் எப்படி என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர் அப்பாயிண்ட் ஆறாங்கிறது நான் வெரிஃபை பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன். ஓகே, நவ் we are going to talk about ஒரு மாநிலத்துல எப்படி எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஜுடிஷியரி வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது. this is not these chapters are not very important for the purpose of this exam. So I'm just going to quickly tell you. நிறைய விஷயங்கள் வந்து சேம் ப்ரொசீஜர் தான், யூனியன்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ரிப்பீட் ஆகும். So yes, firstly it is governors of states, article 153. அதுல சிம்பிளா என்ன சொல்றாங்க, there shall be a governor for each state. ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு கவர்னர் இருப்பாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவர்னர், யார் கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் will appoint the governor. இதுல what will be the term of office of the governor? Can you tell me ஒரு கவர்னருடைய term of office எவ்வளவு வருஷம்? The right answer is 5 years plus the pleasure of the president. Okay, so usually when the governor, and if you see article 156 clause 3, it says governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters his office. Okay, so governor or the term of office constitution என்ன போட்டுருக்காங்கன்னா it's 5 years plus the pleasure of the president. அப்படின்னா எப்ப வேணாலும் கவர்னர் ரிமூவ் பண்றதுக்கு பிரசிடென்ட்டுக்கு பவர் இருக்கு. ஓகே, so essentially governors of states are only representatives of the president. இப்போ கவர்னருக்கு வந்து இம்பீச்மெண்ட் ப்ரொசீடிங் மாதிரி எந்த ஒரு ரிமூவல் ப்ரொசீஜரும் கிடையாது. இட்ஸ் only the pleasure of the president. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கவர்னர் வந்து if you see the oath that to be taken by the governor, அதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்ன போட்டிருக்குன்னா மத்தவங்க எல்லாரோட ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன்லயும் ட்ரூ allegiance to the constitution அந்த மாதிரி தான் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் லைக் ஐ டோல்ட் யூ இட் சேஸ்
to preserve, protect and defend the constitution போட்டுருக்காங்க. கவர்னருக்கும் அதே மாதிரி போட்டுருக்காங்க, to preserve, protect and defend the constitution போட்டுருக்காங்க. ஏன்னா governor's duty, governor is nothing but the representative of the president. President வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அனுப்புறாங்க. So that's the role of the governor in all the states. Hence, governor also has the duty to preserve, protect and defend the constitution of India. And இப்போ article 163 they are talking about council of ministers to aid and advise the governor. It is similar to article 74. ஆனா governor உடைய இந்த aid and advice of the governor, council of ministers to aid and advice of the governor உடைய clauses article 74 oda clauses totally different ah irukum. I am not going to take a lot of time to read all of those, but out of interest you can go read 74 once again and 163 once again and see what are different in these two articles. Why other state people are selected as governor? இதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியும்? அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து தான் கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு எந்த ரூலும் கிடையாது, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல அப்படி எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. ஒரு நடுநிலைமையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரொசீஜரல் ஒரு பிராக்டிஸா தே ஆர் ஃபாலோயிங் தட் கவர்னர் இஸ் யூசுவலி ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ நம்ம ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து தே பிகம் கவர்னர்ஸ் இன் அதர் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் மெயின்லி டு மெயின்டைன் த இம்பார்ஷியலிட்டி ஆஸ்பெக்ட் ப்ராபப்ளி. Yeah, of course it is the pleasure of president and president is sending his representatives, but president usually considers okay நம்ம வந்து வேற ஸ்டேட்ல இருந்து போட்டோம்னா அவங்க இம்பார்ஷியலா அவங்களோட டியூட்டியை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணலாம். தென் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், ஸ்பீக்கர், டெப்டி ஸ்பீக்கர் அதெல்லாம் இருக்கு. But we need not spend a lot of time on these articles. Adukaprom, what are the other important articles? Then I would like you to move on to article 213. 213 na sonna mari 213 deals with power of the president to promulgate an ordinance. Sorry, 123 deals with power of president to promulgate an ordinance and 213 deals with power of governor to promulgate an ordinance. Okay, so governor வந்து அதே மாதிரி தான். When the session of state legislature sessionல இல்ல, there is an urgent necessity, immediate action எடுக்கக்கூடிய circumstance இருக்கு, அப்போ governor can promulgate an ordinance. எந்த சப்ஜெக்ட்லனா ஸ்டேட் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல லா பாஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல தான் இப்போ கவர்னர் கேன் promulgate an ordinance. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் செஷன்ல வந்ததுக்கு அப்புறமா 6 வீக்ஸ்க்குள்ள that ordinance must be passed in the state legislature. So the same procedure given for the ordinance making power of the president, it is a similar provision in article 213 dealing with the ordinance making power of the governor. Okay, then finally okay, then நம்ம வந்து இந்த high court இத வேணா we will have all this chapter 5 dealing with the high courts in the states, article 214 ல இருந்து ஆரம்பிக்கிற இந்த articles வேணா we will handle from in the next session. Okay, ஏன்னா இந்த provisions I don't want to rush. 214 ல since it is dealing with courts, then I am not going to rush. So today's class we have 5 more minutes. Just tell me how was today's class, if it was okay. ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருந்துச்சா இல்ல கரெக்டா இருந்துச்சா? Yes, until now no judge has been removed by way of impeachment. இதுவரைக்கும் ஒரே ஒரு ஜட்ஜுக்கு அகைன்ஸ்டா impeachment proceeding வந்து impeachment proceeding start பண்ணாங்க. ஆனா அந்த impeachment proceeding complete பண்றதுக்குள்ளே the judge resigned. So இது வரைக்கும் impeachmentல எந்த ஜட்ஜையும் ரிமூவ் பண்ணல. So tell me about today's class. Was it okay? Was it fine? The speed was okay?
Okay. And also I wanted to ask you, many people were asking me about translation classes. So if I start preparing for translation classes, how many people would be interested? Translation classes வந்து எத்தனை பேருக்கு தேவைப்படுது? Okay, so if majority of you would be interested in translation classes, then I will start preparing. As far as translation is concerned, நான் வந்து daily basisல இப்போ touchல இல்ல, but earlier when I was a student and also when I was interning and working with other advocates, I have worked on translations. இப்போ என்ன மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்னா, when you work in an advocate's office, if a matter is there, district courtல இருந்து அப்புறம் high courtலாம் வந்து அப்புறம் supreme court போகுது அப்படின்னா, அந்த district court judgment and cross examination and all those will be in Tamil இல்லையா? So அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல மாத்தி தான் நம்ம supreme courtல ஃபைல் பண்ணணும். அந்த மாதிரி translations வந்து I have worked. And also while I was in college, I have done Tamil moot court competitions where we used to type the entire memorial in Tamil. அதுக்கு வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் ரெஃபர் பண்ணி அதுல இருந்து translate பண்ணி we used to work. So I have like Tamil translation, Tamil to English, English to Tamil, rendume I will be in a position to handle classes. But then I need to take time and prepare for it. Maybe 1 or 2 weeks time I will take, and we will inform you about the translation classes also. Okay. Yeah. Since many of you are interested. And finally, please send me your feedback to Justinissio. I will be very happy to receive your feedback. JUSINITIO. Justinissio is my Instagram account. And if you send me your feedback about the sessions to this, I will be very happy. I will be very motivated to prepare for the future sessions also. So yeah, thank you so much. Thank you so much, Rija, and thank you so much, AFLS, and all the students who have stayed all along for these classes. Yeah, I will see you in the next class. Thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து ரொம்பவே அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா ஒரு போச்சு. ஸ்லோவா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டராக்ட் ஆனாங்க. ஃபர்தர் நெக்ஸ்ட் நம்ம செஷன்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்தர் ஆர்டிகல்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது நம்ம பார்ப்போம். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் செஷன்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து அடுத்த என்ன அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம். அதுக்கு முடிக்க முடியலனாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து எடுத்துக்கலாம். மேம் இன்னொன்னும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லாங்குவேஜ் செஷன் வந்து கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ அது கூட நம்ம பண்ணலாம் மேம். நோ இஷ்யூஸ், அதுவும் நம்ம பண்ணலாம். கண்டினியூ பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு என்ன சொல்றது, நீங்க எந்தெந்த ஏரியாவில் இன்னும் கூட நீங்க எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க சொல்லுங்க. இட் வில் கனெக்ட் ஓவரால் பீப்புள்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி எல்லா குரூப்ஸையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம வச்சிருக்கிறதுன்றது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம். ஸோ இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 1000 மெம்பர்ஸ் நம்மள வந்து இந்த செஷனுக்காகவே வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ வேற என்னென்ன அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு வந்து தேவைப்படுதோ அதை நீங்க கம்ப்ளீட்டா நீங்க அந்த ஸ்டார்டிங் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த இன்ட்ரோல இருந்து என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் கூட நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். தேங்க்யூ மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மேம். I will just take a screenshot of this. Okay, just a second. Okay மேம். Yeah. Thank you so much. If you could put up a story on your Instagram account tagging Justinissio and AFLS, we will be very happy. That will motivate us a lot. So in the classes உங்களோட feedback வந்து நீங்க Instagram story-ஆ போட்டு எங்களை tag பண்ணீங்கன்னா that will make us very happy. And thank you so much. If you're going to do that, then we are very thankful to you for that. Yes. It will help us take this to so many more students. Whoever are not aware of these classes, they will get to know about these classes. So please put up a story on your Instagram and tag Justinissio and AFLS. Okay? Thank you, ma'am. Students and advocates இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்மளோட academic forum for law students வந்து பார்த்தோம்னா not for only civil aspirants, it conducted classes for all over students for subject wise. So அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம சப்ஜெக்ட் வைஸ் மட்டும் இல்லாம ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜும் நம்ம வந்து அதை கன்க்ளூசிவா எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ யூடியூப் சேனல்ல வந்து அகாடமிக் ஃபாரம் ஃபார் லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூடியூப் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ்ன்றது ஒரு ஆஃபீஸ்ல எங்கேஜ் ஆகும். நிறைய பேர் வந்து கிராமத்துல இருப்பாங்க, அவங்களால வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்ல எங்கேஜ் ஆகி கத்துக்க முடியாது. ஸோ நம்ம அதனாலதான் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் செஷன்லயும் கன்க்ளூசிவா வந்து எடுக்கிறோம். ஸோ
ஸோ அதனால நம்மளோட பேஜஸ்ல வந்து சீனியர் இது கூட நம்ம சொன்னது என்னன்னா, பாப்பா மோகன் சார் இன்னைக்கு ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் வந்து அவர் வந்து வாங்கி இருக்கிறாரு. ஸோ ஹானர் கில்லிங் ரிலேட்டடா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா அவர்லாம் நம்மளுக்கு வந்து செஷன் எடுத்திருக்காரு. ரொம்ப லைவா அந்த செஷன்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காரு. ஸோ ப்ராக்டிக்கலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கிரிமினல் சைடு ஆகட்டும், சிவில் சைடு ஆகட்டும், எதுனாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை லைவா வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம யூடியூப் சேனல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இன்னும் நீங்க வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ல எனக்கு வேணும், இந்த சப்ஜெக்டோட நாலேஜ் வேணும்னா நம்மளுக்கு பர்சனலா நம்மளோட மெயில் அட்ரஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னென்ன நீங்க கிளாஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்களோ அதை சேட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம பர்டிகுலரா நம்மளோட குரூப்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஓப்பன்ல இருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் யூ நீட், வாட் ஆர் த கிளாஸஸ் யூ நீட், யூ ஜஸ்ட் chat with the WhatsApp groups. Yes, ma'am. Okay. தேங்க்யூ மேம். கண்டிப்பா நம்ம ஏஎஃப்எல்எஸ் ஓட நீங்க ஜஸ்ட் இனிஷியோல இருந்து நீங்க இருந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி இந்த செஷன் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போறோம். ஜாயின் பண்ணி இன்னும் நம்ம பல செஷன்ஸ் வந்து எடுக்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ so much. Thank you, students. Thank you, everybody. Bye. Have a great day. Thank you.